So some part of the attending or proceeding in the question মানে উল্টো পাল্টা লেখা হয়ে যায়। কাজে কাজে এইরকম যদি দুটো কোয়েশ্চেন থাকে তা আমি তো মেইনলি হলো, তবু একটুখানি জাস্ট যদি তোমাদের মনে হয় যে সুবিধা হবে, দ্য ক্যারেক্টার নেফ্রাইটিক সিনড্রোম, অ্যাজোটেমিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। নেক্সট কজেস অফ অ্যাকিউট নেফ্রাইটিক সিনড্রোম হলো and history of streptococcal একটা গুনগুন abruptly develops malaise, fever ইত্যাদি। So there may be, so by the glomerular again excess glomulating antigen antibody complex will ultimately lead polymorphs. I'm clear? but nahi ki hote taklo na glomerular sorry inflammation flow, and on the other hand and proteinuria MBBS they subsides eshe tar ma to kidney oxygen back to the normal resolution, it is a resolution affected organ resolution, and it is reverted back to the normal ডায়াগনোসিসের কি উদ্দেশ্য, আমার ডায়াগনোসিস সেইটা প্রুভ করতে জন্য আমাকে ট্রিটমেন্টের জন্য কেন ডাইরেক্টেড ট্রিটমেন্ট অফ রুটিন পাওয়া যাবে না, হিস্ট্রি নিতে হবে এখানে কি কি করবে। বায়োকেমিক্যাল দে ডোন্ট বায়োপসি অ্যাকিউট গ্লোমেরুলার একটা বাচ্চাদের তো পিএসজিএন অফ গ্লোমেরুলার সো in adults actually hypertension সময় আমরা আবার একটা হেডিং এ লিখ করতে হয় আমার ফিজিক্যাল অর তোমার তিনটে কোন হয়, তাহলে এই তিন তারপরে মাইক্রো আলাদা আলাদা the physical exam okay and color positive benzodiazepine test বাট যে কোনো কারণে ইউরিনে আসতে পারে from the lower urinary tract injury থেকে শুরু করে একদম গ্লোমেরুলার। তাহলে আমি কি করে প্রমাণ হচ্ছে precipitation of the ছিল glomerulus, okay, so that's why the RBC cast is pathognomonic of acute glomerulonephritis. ঠিক আছে, as it is an high serology of lower হয় না diagnosis for the glomerular আমরা একটা glomerular of দেখাবে, our tubules will show the red RBC cast. So this is the cell, naturally there is the anywhere we can get the deposits. The conservative treatment is less than to the have the persistent hematuria, etc. and etc. This is a condition acute and to produce the not severe glomerular injury, no specific injury, আমাদের etiology কিছু নেই। হ্যাঁ, আমার খুব অনেকক্ষণ থেকে আমার কানে গুনগুন 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 একটা কথা আসছে, বা কে এত কথা বলে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি। It is very irritating. Hello, complex deposition রকমের তার ইনগুলো এখন and কিছু mainly associated with the basement membrane, সেটাও হয় টাইপ 2 ইমিউন কমপ্লেক্সের ডিফারেন্ট টাইপস এর হতে পারে, ক্লিনিক্যাল এগুলো যে কোনো একটার ক্ষেত্রে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইটিওলজিক্যাল কমপ্লেক্স ইজ ভেরি মানে কম, খুব ইডিওপ্যাথিক মানে মোর দ্যান নিয়ার রিলেটেড অ্যাজ দ্য ক্রিস, খুব কমনলি একটা শর্ট পস ইমিউন টাইপ। পস মরফোলজি আমরা ডেসক্রাইব করি বিটন মানে যেন পোকা ইজ আর দ্য প্যাচেস আমরা দিয়েছে, সো ইট ইজ লার্জ হোয়াইট। আরেকটা ডেসক্রিপশন দ্য ক্রনিক ইয়েগুলোতে সেখানে কন্ট্রাকশন হয়। সো দিস আর দ্য টিপিক্যাল ডেসক্রিপশনস অফ দ্য গ্রস specimen. আমি এগুলো ডিটেইলে only formed by the proliferal region. These are the is the crescent. It is compressing over the tuft of the glomeruli and clinical features, but as it is so there will be nephrotic syndrome also, মানে nephrotic এর মতনও কিছু কিছু ফিচার নিয়ে আসতে পারে। ডায়াগনোসিস জেনের উপর শর্ট নোট থাকে to this uresbun and it is acute nephritic syndrome with renal failure, invasion of crescent in muscle, একদম খুব ছোট্ট করে যদি আমরা syndrome নেফ্রোটিক সিনড্রোম আমি আগে যেমন নেফ্রাইটিক বলবার সময় যেমন ইতিহাস বললাম, এর বেলা কি ইতিহাস বলবো
মুখের চারপাশ ফুলে গেলে as in cases of more, much more. So, dependent edema. These are the characteristics. Hyperlipidemia, lipidemia, primary glomerular nephrotic syndrome in adult, and the minimal change disease is the main cause of nephrotic syndrome in children. Actually, যেটা হচ্ছে মেইন যেটা হচ্ছে তোমার লিক করছে, এবারে ইন্ডিকেলস লস হতে পারে। আচ্ছা, or physiochemical, আমি characterized to increase permeability syndrome. Compensatory synthetic, তার যতটা কম্পেনসেট করতে অ্যালবুমিনিমিয়া, হাইপো পাবে, and low molecular এগুলো কিন্তু খুব একটা আমরা যেটা তখন জিজ্ঞেস করছি তৈরি করবার সময় লাইপোপ্রোটিন, লিভার, অ্যালবুমিন, abnormal of lipid catabolism is abnormal transportation, লিপিডটাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারছে না, প্রোটিন নেই তো তাকে বার করতে পারছে না, তার all these factors will lead to the lipiduria, and this lipiduria we find it, what we find, আমরা দেখতে পাই, তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে তার ফ্যাট গ্লোবিউলস দেখতে পাবো, কিংবা ফ্রি ফ্যাটও অনেক সময় আমরা পেতে পারি। প্যাথোফিজিওলজি অফ ইমিউনোগ্লোবুলিন একটা হতে পারে, অন্য যে দিকগুলো বলছি অ্যালবুমিন। তাহলে একটা কি হচ্ছে, ইমিউনোগ্লোবুলিন বললাম বেরোচ্ছে, আর হবে এই নেফ্রোটিক জন্য থ্রম্বোসিস হতে পারে, এই আলটিমেটলি ইনক্রিজ সিনথেসিস অফ, সেইভাবে পেশেন্টের কেস দেখছো না, আমার নিজের জানা পেশেন্ট থ্রম্বোটিক টেন্ডেন্সি অনেক আমার মনে আলটিমেটলি ডিফারেন্ট থ্রম্বোসিস একটা হলো খুবই মানে, সো অ্যাজ দ্য ইনক্রিজ প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন, মানে হাইপারলিপিডিমিয়া সেটা প্লেটলেট অ্যাক্টিভেশনস, মেমব্রেনাস ইন অ্যাডাল্ট হতে পারে, ছেড়ে দাও। আমি এগুলোতে আর যাচ্ছি না, আমি যেতে চাইছি ইয়েতে, এমসিডিটায় যেতে চাইছি। The patient comes with puffiness of the face and generalized edema, etc. Mind কম পেচ্ছাপ হচ্ছে এই কথা বলবে না, কাজেই মনে রাখবে যদি কখনো হাই কালার্ড ইউরিন করে, মেইন প্রেসেন্ট ইনফেকশন, প্রসেস ডিজিজ, লিপয়েড নেফ্রোসিস, এক্সেট্রা আর ইডিওপ্যাথিক। এই ইডিওপ্যাথিক কথাটা আমাদের ঘাট থেকে যায় না এখনো পর্যন্ত, যা কিছু না জানছি আমরা সব ইডিওপ্যাথিক পাইপিউরা। Cause is not known, or other secondary causes in the early part of the age, that is 2 to 6 years. ইমিউন ডিপোজিট এমসিডি বলে যদি খানেই আমি দেখাতে পারবো ইফেসমেন্ট করতে খুব ভালো রেসপন্ড করে, যেটা সাজেস্ট করা হয় হাই ইমিউন ডিসফাংশন হয়ে লিভারি সাইটোকাইনস দে কজ দিয়েছিলাম, সে থ্রু দ্য ড্যামেজড এপিথেলিয়াল সেলস, স্পেস ইনভেস্টমেন্ট অফ দ্য এপিথেলিয়াল সেলস, লার্জ হোয়াইট ফুলে গেছে, ইডিমা হয়ে ফুলে গেছে, আর পেল ডিউ টু প্রেজেন্স অফ ফ্যাট টিউবিউল। লাইট মাইক্রোস্কোপিতে মে শো deposit known as the lipoid nephron. The main findings in the lipo no আছে, এখানে কিন্তু ইমিউন কমপ্লেক্স নেই, যে immune complexes, electron dense deposit, that is process of the podocytes. Now this is the picture, this is the normal glomerulus are effaced, দেখতেই পাচ্ছি না আমি ওই এগুলো, so no hemorrhage. That is slightly cloudy, proteinuria, massive proteinuria, which is 3.5 gram per day. এটা তোমরা ওইখানে যখন ইউরিন টেস্ট করবে তখনও মাথায় রাখতে হবে পরীক্ষার জন্য। প্রেজেন্স অফ হাইপারলিপিডিমিয়া, increased biopsy as described. Steroid therapy, but in adults it is not that good. মনে রাখলে মোটামুটি গোটাটা মনে রাখতে হবে। নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম, no oliguria, GBM, no depository. তাই হ্যাঁ কি now if we compare about the nephritic syndrome and the nephrotic syndrome in children, this is also, and in adults it is hypertension, azotemia, whereas the patients urine will show mild in blood urea nitrogen, good in PSG and bad in এইসবে আর যাচ্ছি না আমি, তোমাদের টিউমারে চলে যাই একটু, না এগুলো আর বলছি না আমি।
খুব বেশি কিছু তোমাদের যদি আমরা দেখি গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসের সবথেকে কমন কারণ হচ্ছে it is also known as a older cheese production of IgA to pick the suppression of the IgA by causing the IgA nephropathy. Proliferative মানে the IgA in the mesangium deposits in the mesangium. The acute so what are the main findings in the mesangium? This is the main pathology. এটা তো আমি বলে দিলাম Kimmelsel Winsel disease তাতে এগুলো nodular lesions. Carcinoma in adults and Wilms tumor in the children, TCC in both. The Wilms and WT2 it can be bilateral. It may be associated with some syndromes. I'm not going into all those things. The clinic huntake niye mutation. Crossing the midline may be there also. These are rare symptoms. Circumscribed massive kidney also. Necrosis, formation of the Wilms tumor. One is the epithelial component, je dhoroner cell ke bujhi. These are the very primitive cells. They are very primitive cells. Amra jemon blastoma, bibhinna je blastomal cells pai. Amra small component blue cano. Various and scanty cytosis. They are একটা যেহেতু malignancy একটা বাচ্চার malignancy সে formation of abortic or fibrotic mixed আমাদের stromal. So appreciate there is some tubule formation like this Golgi formation. So these epithelial component and these small cells are of the blastomal component. Look, only we can see that these are the now this is the এই পর্যন্তই আমি এটা carcinoma of the kidney and the suprarenal hypernephroma বলা হতো আগে কেন hypernephroma বলতো আচ্ছা জানা আছে upper pole of the kidney renal cell carcinoma the major renal and as they are situated over the kidney so they were known as the hypernephroma all the আচ্ছা এটা তাহলে কি রকম আসবে না 62 হয়ে গেলেই অন্য ডায়াগনোসিস তা কিন্তু নয় 40 years or 55 years old drugging patient কি এবারে তাকে কি রকম কি বলবে তাকে renal cell carcinoma is a clinical presentation in renal stem micturiation যখন সে causing pain in as there is but what is the pain vague in case of renal cell carcinoma it is clinically আবারও সেই একই কথা এর বেলায় কিন্তু কিছু তো পাবো না ল্যাবরেটরি ইউরিনারি এক্সামিনেশন আমার মেইন কি থাকবে হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ডই সবথেকে ভালো সিনেমা অর টিউমার কিডনিতে তখন কি করব নিডল একটা ওয়াইড গাইডেন্স তাহলে আমার নেক্সট হলো প্রথম হলো ইউএসজি ইন দা কিডনি এন্ড বায়োপসি অফ দা লিশন তারপরে অলজি বললে আমি আর আজকে এখন এবারে ছেড়ে দেব মরফোলজি So this is the gross feeling, this is the tumorous area of the kidney. Mainly the most, these are cell polynuclei with minimal atypia. এই সমস্ত hyperchromatic show very vascular tumor. So this is the picture of the almost clear, the nucleus, that is the loin pain. Generalized constitution anemic noy kena there is weight loss weakness kena this secrete syndrome eta ekta hote pare je bollam polycystic syndrome associated with shows more hematogenous than lymphatic route achhi na ঠিক আছে